இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் the transformation required me to look like somebody who did not have access to enough food, somebody who was starving. இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் overbearing memory வந்து பசி. I wasn't eating. And I had a 16-year-long journey. Director Blessy, 2008, 2009 தான் he first came to me. மம்முட்டி சார் வச்சு படம் பண்ணாரு, மோகன்லால் சார் வச்சு படம் பண்ணாரு. ஒரு Blessy படமாவது லைஃப்ல பண்ணோங்கிற ஒரு ஆசை எல்லாருக்குமே இருந்தது. ஸோ அப்படிப்பட்ட பொசிஷன்ல இருக்கிற ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் for the next 16 years decides that இல்ல நான் இந்த ஒரு படம் தான் பண்ண போறேன். ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வர்றதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் வந்து ரஹ்மான் சார் தான். ஈவன் இன் கேரளா அந்த டைம்ல ஏஆர் ரஹ்மான் பண்றாரா, ஐயோ அப்ப அந்த லெவலா படம், அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு டாக் வந்து இட் ரியலி ஹெல்ப்ட் அஸ் a lot in the middle of the Sahara desert. Timi Moon ஒரு இடம். I don't know if any film crew has ever been there. I think it should be next to impossible. Finally, when it is releasing now, it's releasing at a time which is great for cinema in general and for Malayalam cinema in particular. இது வெறும் ஒரு கதை கிடையாது, ஒரு மனிதன் வாழ்ந்த வாழ்க்கை. நஜீப்ங்கிற மனிதன் இன்னைக்கு he's with us alive and well. எந்த ஒரு பர்டிகுலர் சீன், பிகாஸ் மொத்த படமே பார்க்கும்பொழுது கஷ்டப்பட்டு தான் என்டையர் டீம் ஹஸ் ஒர்க், எந்த ஒரு சீன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ண ஒரு சீன்னா எந்த சீனாக இருக்கும்? which took a long time, ஐயோ என்னால முடியல அப்படின்ற ஒரு you would have pulled yourself back, which particular scene was that? இல்ல இதான் இப்போ வழக்கமா ஆக்சுவலி நான் நிறைய படம் பண்ணியிருக்கேன், done more than 100 films. So வழக்கமா when you ask me about a film, I am able to differentiate the experience of shooting the film as அந்த சீன், இந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸ், இல்லை இந்த கிளைமேக்ஸ் சீக்வன்ஸ், அந்த லொக்கேஷன்ல ஷூட் பண்ணது ஏதோ தெரியல. பட் ஃபார் ஆடுஜீவிதம் எனக்கு வந்து பிகினிங் டு எண்ட் ஆஃப் ஈவன் ஆஸ் வி ஸ்பீக் டுடே ஏதோ ஒரு ஒன் ஹோல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் என் மனசுல இருக்குது. ஆக்சுவலி ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு டிஃபரன்ஷியேட் பிட்வீன் டேஸ், சீன்ஸ், இவெண்ட்ஸ். ஐ ரிமெம்பர் ஹவ் ஐ ஃபெல்ட். பிகாஸ் ஐ கீப் சேயிங், எனக்கு வந்து இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஓவர் பேரிங் மெமரி வந்து பசி. I wasn't eating. இந்த அதான் ஜிம்முக்கு போய் இந்த 6 pack எல்லாம் பண்றது நானும் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி. அது வந்து இன்னொரு இட்ஸ் another process இல்ல. இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் the transformation required me to look like somebody who did not have access to enough food, somebody who was starving. அதுக்கு ஒரே வழி தான், I have to take that route. I have to starve myself. So now I wasn't eating. I was completely fasting தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். Almost at times the fast used to go on for 3 days, 72 hours. ஸோ இந்த படம் வந்து ஷூட்டிங் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது என்னோட ஞாபகத்தில் வந்து பசி தான் மெயின். when I wake up I am hungry, through the day I am hungry, when I go to sleep I am hungry. So other than that I cannot differentiate between days, scenes எல்லாம். இது ஒரு பெரிய ஒரு giant experience, like I feel like I have lived through that. So ஆமா, it's tough for me to pick one. கொஞ்சம் வழக்கமாக தமிழ் படங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா கொஞ்சம் தமிழ் ஃப்ளூவெண்டாக வரும். பட் இப்போ லாஸ்ட்டாக பண்ண தமிழ் படமே காவிய தலைவன். ஸோ ஆமா, இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் இது தமிழ்ல டப் பண்ணேன். ஸோ ஆமா, ஒரு 2 days தமிழ் பேசினாங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இப்போ இருக்கு. நேற்று தான் ஆக்சுவலி he was asking me, சார் 15 minutes இருக்கு, ஸோ 15 minutesல I'll try and ask you as much as I can. ஸோ நான் சொன்னேன், இப்போ வந்து இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 1 year 1 minute கால்குலேட் பண்ணா கூட 15 minutes பத்தாது. ஏன்னா இது ஒரு 16-year-long journey. 2008 தான் ஆக்சுவலி டைரக்டர் பிளஸி டிசைடட் டு டூ ஆடுஜீவிதம். அண்ட் 2008, 2009 தான் he first came to me. இப்படி நான் இந்த படம் பண்ண போறேன், நீ தான் இதுல நஜீபா நடிக்கணும்னு சொல்லி. அதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் if you see it's a 16-year-long journey. ஸோ இதுல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, back in 2008 when Blessy sir decided to do ஆடுஜீவிதம், அவர் வந்து இன்னைக்கு எப்படி என்ன நிலைமையில இருக்காரோ அதே பொசிஷன்ல இருந்த he was the most coveted filmmaker in Malayalam. எனக்கு தெரியும் he was the highest paid filmmaker in Malayalam in 2008, 2009. அண்ட் எல்லாருமே அவர் வந்து ஆல்ரெடி மம்முட்டி சார் வச்சு படம் பண்ணாரு, மோகன்லால் சார் வச்சு படம் பண்ணாரு. ஸோ ஆல் பிக் ஸ்டார்ஸ் வாண்டட் டு டூ ஒரு Blessy படமாவது லைஃப்ல பண்ணோங்கிற ஒரு ஆசை எல்லாருக்குமே இருந்தது. ஸோ அப்படிப்பட்ட பொசிஷன்ல இருக்கிற ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 16 years டிசைட்ஸ் தட் இல்லை நான் இந்த ஒரு படம் தான் பண்ண போறேன். அப்படிப்பட்ட கன்விக்ஷன் வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி ரேர் டு ஃபைண்ட். forget about cinema, even in life it is very rare to find. இது இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பெரிய ஜேர்னி. இது 2009 வந்து we decided to do the film and it took us 10 years till 2018 to finally start rolling, start shooting. ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய படம் இந்த பட்ஜெட்ல, இந்த ஸ்கேல்ல, இந்த கேன்வாஸ்ல வந்து 2008-9 டைம்ல இட் வாஸ் இம்பாசிபிள் டு இமேஜின், எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் த மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி. அந்த 10 வருஷம் Blessy sir actually set up the project,
almost brick by brick, and finally we were able to start shooting in 2018. அதுல வந்து today I have to tell all of you, especially that now we are in Chennai, இந்த படத்துக்கு வந்து இல்ல இப்படி ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணி இந்த ஸ்கேல்ல பண்ணலாங்கிற ஒரு 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 ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வர்றதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் வந்து ரஹ்மான் சார் தான் ஆக்சுவலி. when we decided that we will, so I have to, ஒரு சின்ன ஸ்டோரி I have to, actually I don't know if Rahman sir also knows this, I have to, I don't know if I've said this, ஒரு சின்ன ஸ்டோரி I have to tell you sir. So when Blessy sir and me, I remember it was in my vanity van in 2009 I think. So like the first discussion we had is who's doing the music, so only two names actually we were, of course aniki vandu when you dream you can dream illa limitless ah dream panala. So two names we discussed. One, the first name is A.R. Rahman sir and second name is Hans Zimmer. So we actually mailed both Hans Zimmer sir and A.R. Rahman sir, and we got the reply first from Hans Zimmer's team I think, because I think we mailed the wrong email address. So Hans Zimmer oda team la ஏதோ ஒரு மேனேஜரா யாரோ ஒருத்தர் ரிப்ளை பண்ணாராமா இப்படி பார்க்கலாம் அது இது இல்ல. But then we got the opportunity to get the access to Rahman sir. And the time la eppadi how to get to Rahman sir nu kuda theriyala. Although we, for us in Kerala, we still think ama avaru vandu namma aalu in first padam Yodha Malayalathila panna. He's like when you if you see Rahman sir in Kerala, people relate to him like a Malayali only. But we didn't know how to get to him. But finally we got access to him, and the ஒரு ஃபேக்கல்டி ஆஃப் அ ஜீனியஸ்னு சொல்றது வந்து தி எக்ஸ்பர்ட் இன் ஹிஸ் ஆர் ஹர் ஓன் கிராஃப்ட் மட்டும் கிடையாது. யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஸ்பாட் சம்திங் ஸ்பெஷல் இல்லை. ஸோ அந்த அளவில் வந்து ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ஜீனியஸஸ் டு ஹேவ் லிவ்ட் இன் ஆர் டைம்ஸ். ஐ திங்க் இட் இஸ் தட் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்லேயே வந்து ஐ திங்க் ரஹ்மான் சார் அண்டர்ஸ்டுட் தட் we are trying to pull off something very special, and he said yes, I am doing the film. Rahman sir oda per vandu when it got associated with the project is when suddenly the film, even in Kerala அந்த டைம்ல ஏஆர் ரஹ்மான் பண்றாரா, ஐயோ அப்ப அந்த லெவல் படம் அந்த, so அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு டாக் வந்து it really helped us a lot during the setting up stage. So I have to take this opportunity to thank Rahman sir for showing the faith and the trust in this project, and more importantly in Blessy's vision. So finally 2018 we started shooting, and so இதுல வந்து ஒரு பெரிய transformation is part of playing the role. ஏன்னா வந்து ஒரு 3.5 years ஒரு டெசர்ட்ல வந்து ஸ்டக் ஆன ஒருத்தரோட கதை. இது கதை கிடையாது ஆக்சுவலி, இது வாழ்க்கை, ஒருத்தர் நிஜமாவே வாழ்ந்த வாழ்க்கை. அது ஃபார் another discussion. ஸோ இந்த படத்தோட பிகினிங் போர்ஷன்ஸ்ல வந்து நான் நிறைய வெயிட் போட்டேன். ஏன்னா வந்து நிறைய வெயிட் போட்டுட்டு அப்புறம் இஃப் யூ ஸ்டார்ட் லூசிங் தட் சேஞ்ச் பயங்கரமா இருக்கும்னு சொல்லி ஐ புட் ஆன் a lot of weight, and we did the Kerala portions, and we went to Jordan. In Vadiram we shot the first desert schedule where I was hefty and I had put on weight. Then we stopped shoot. அதுக்கப்புறம் ஒரு 7 months shooting நிப்பாட்டி எனக்கு வெயிட் இழக்கிறதுக்கு வந்து டைம் கொடுத்து 7 months later, end of the year or beginning of next year, we went back to Jordan. Beginning of 2020 we went back to Jordan. Shooting ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நாள் தாண்டினப்போ the pandemic struck and we had to stop shooting. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 months the entire team was stuck in a desert in Jordan without being able to shoot. Shooting permission was stopped. International air travel was stopped. So almost at the end of the 3rd month we got a repatriation flight. அப்படிதான் அந்த டீம் ஃபுல்லா திரும்பி வந்தேன். அந்த டைம்ல வந்து Blessy sir and me and the whole team, we did not know இது எப்போ இனிமே ஷூட்டிங் நடக்குமா, திரும்பி போக முடியுமா, எதுவுமே தெரியல. And imagine it's a journey of so many years of wait and effort. But ஏதோ கடவுள் பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன், ஒரு 2 yearsக்கு அப்புறம், almost 1.5 yearsக்கு அப்புறம் we managed to regroup and get the permissions again. இந்த வாட்டி to shoot the escape portion of the whole desert saga, we went to Algeria, in the middle of the Sahara desert. Timimoun ஒரு இடம், அங்க இருந்து we used to go in 4-wheel drive SUVs into the desert. தெரியல, I don't know if any film crew has ever been there. I think it should be next to impossible. நாங்கள் எங்கள் ஷூட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது I remember the Algerian locals telling us we ourselves haven't seen these places. So அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல we shot one big portion of the film. Then we came back to Jordan, and 2020 வந்து எது we couldn't do, the portions that we couldn't shoot, we completed that in Jordan, and finally we came back to Kerala, and the film we finished shooting in 2022. அதுக்கப்புறம் ஒரு 1.5 years long post production process.
இந்த 28க்கு இவ்வளோ பெரிய கதையோட கிளைமேக்ஸ். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 2009-2008 டைமில் when I said yes to the film, நான் வந்து I hadn't gotten married. I obviously wasn't a father. நான் ப்ரொடியூசர் ஆகலை, டைரக்டர் ஆகலை, டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆகலை. இந்த எல்லா மாற்றங்களும் என் லைஃப்பில் நடந்தது இந்த ஆடு ஜீவிதம் ஜேர்னியோட நடுவில் தான். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த 28th of March, it is almost like one phase of my life is culminating. அதில் வந்து ஒரு பெரிய சந்தோஷம் என்னன்னா, ஃபைனலி when it is releasing now, I guess it's releasing at a time which is great for cinema in general and for Malayalam cinema in particular. இந்த படம், right from the beginning we always thought whenever it is releasing we should try and get the best distributors, the market leaders to distribute this film for us in every market. So I should take this opportunity since I'm here in Chennai and speaking to you about the Tamil version. Thank you, Udayanidhi Stalin sir. நான் ஒரு phone call தான் அவருக்கு பண்ணேன். I called Uday once and I've never spoken to him before that. And I told him, இப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ராஜெக்ட், இது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோட ஒரு பேஷன் ப்ராஜெக்ட், இவ்வளோ வருஷங்கள் இதோட எஃபர்ட், இது ரெட் ஜாயிண்ட் தமிழ்நாட்டில் ரிலீஸ் பண்ணால் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும்னு சொன்னேன். And I think Uday ஒரு ஆர்டிஸ்ட், so probably he understood what I meant. அவருக்கு Uday probably related to what it would mean to a group of artists to have thrown their conviction, time and effort behind something like this, and he gladly agreed. So thank you so much to Red Giant and Udayanidhi Stalin sir for backing our film and showing faith in us. Kandipa 28th of March world over the film will release. Please do watch the film. இது பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் நீங்க மறந்துடக்கூடாது. இது வெறும் ஒரு கதை கிடையாது, ஒரு மனிதன் வாழ்ந்த வாழ்க்கை. அண்ட் நஜீப்ங்கிற மனிதன் இன்னைக்கு he's with us, alive and well. He fought the circumstances. He found the strength to survive the circumstances. And he came out of it to be able to tell his tale. So in the padam vandu is an ultimate tribute to the resilience of human strength, is a tribute to the life that Najeeb lived, and of course it is a passion project for all of us involved. Thank you so much.